strates amoureuses, poésie première partie euphorie dans la prison d'un regard passionné le cœur se prononce dans la mouvance des mots euphoriques dérive sur les grandes eaux fascinées par des instants abandonnés dans la voie lactée hasta luego. 4 juillet 1998 Bluff bouillonnant le sommeil touche à tout se cramponne au souvenir se cambre se déchaîne sur un lit échevelé par des rêves bluffeurs sous les draps en rafale heurte le cœur engorgé que viennent les tendres pluies apaiser la torréfaction de l'âme en son essence aromatique 20 juin 1998 Confusion tout confus le soleil ne sait plus ce qu'il fait il compte des vies sur le dos des jeunes filles les remplit d'aujourd'hui que demain oubliera sans chagrin disparu dans le grain du temps. 20 juin 1998 Fin de chapitre Dans la braise l'amour se consume d'une enfance à l'autre au dernier chapitre ce rêve se murmure à bout de souffle étranglé 12 juin 1998 Ironiquement étoilée la mort enjôleuse dans ces moments étourdissants taquine le fol esprit voué à l'inertie rions en cœur mes sœurs buvons le vin grisant grisé gris de nos mortelles ferveurs emprisonnés dans la vie de l'autre venu étonner les instants que nul chagrin ne peut altérer à l'heure des dissidences s'ajoute quelques caresses errantes sur vos matins dévêtus 9 juin 1998 Titre oublié Je songe au titre d'un poème quand il nous sommes d'ivoire dans la suie des êtres des îles à plat ventre sur la terre chaude enivrée par les départs continus 9 juin 1998 Routine dans les bottines des aiguilles dans les bottes mignonnes du présent force la routine du jamais vu à bif sur des formulaires inutiles se retrouve dans le foin parmi des bisous sympathiques aux adresses mentionnées au bas de la page dure la vie et ses chimères mastiquées par des cerveaux délirants 8 juin 1998 À même la vie le poème c'est dans le vif du poème que se répand la vie sous toutes ses coutures vient dire je craque de toutes parts je m'éclate sur des mystères qui retiennent mon souffle éperdu de lumière à travers le sombre des désirs spontanés 7 mai 1998 Heure soumise quand le poème s'enlise dans les sables mouvants d'une contrée douloureuse un rêve violacé se dessine désordonné agenouillé déplié par la tendresse au sein des heures. Soumise il est tard j'ai faim suis pas triste suis pas gai juste la teinte est rouge dans le couchant du soleil 2 mai 1998 Pressoir voyage fantastique d'une âme compressée par tous les passés inscrits dans une seule mémoire des sens accourus vers le langoureux l'inédit une cavale de sentiments de jouissance compilés dans une petite valise noire laissée au seuil d'un impossible repos du cœur pressé à froid noble substance bue dans la vastitude des oublis 25 avril 1998 Fuyance à l'aube bleu-gris. Enserre toujours nos heures lointaines devant un soleil rouge et bohème reparti invoqué au cœur de la pierre d'autres matins gris laissons passer les nuits mouillées quand les soirs se tordent de rire ne restera qu'un poème un sourire oublié dans un cri 9 avril 1998 Secrètement Y a des secrets qui me crèvent se parlent tout haut se crie tout bas devant soleil et lune venue chanter l'amour râpé dans le calice d'une fleur se lisse candide et vierge toujours debout sur la rive à regarder passer les rêves emportés sur la rivière d'une peine vivace ennoblie 19 avril 1998 Brouillard je suis le soir tu es le matin soir d'un destin qu'un matin désapprouve quand se cherchent nos ressemblances à travers les sentiers brumeux des accomplissements toujours renouvelés 9 avril 1998 Mille gestes causés de soleil les vents doux nous promènent sur des flottements de mots inachevés délaissés par un hiver que des gestes ont abandonné dans un jardin frileux prêt à éclore en mille feux sur l'âme esselée avril 1998 Prise reprise rendez-moi l'amitié que j'aille crever sur les dunes du rêve à mon tour que j'aille planter des fleurs dans un jardin parfumé de roses éternelles un jardin sur une planète naine planète de tendresse odorante chargée du poids des amours confinés retenez-moi des sombres envolées joueuses de tours joueuses tout court que le temps vient ronger au cœur d'un instant en équilibre pour une dernière fois avant de m'en aller j'aimerais connaître encore le sort réservé à la naïveté avant
de rejoindre ce fantôme de mon existence encoloré endolori. 31 mars 1998. Jachère. Combien de temps faudra-t-il encore pour taire ces orages d'images toujours emportés envers face contre terre? S'imagine des mondes modulés à la fréquence des ailleurs en jachère. S'imagine des plages de couleurs, de lumière où se reposer un peu ou reprendre le souffle quand l'âme suffoque d'infini. Combien de temps la durée? Combien de temps la vie? 7 avril 1998. Enfilade. J'ai la tête pleine, le cœur déborde de poèmes en équilibre sur la pointe des pieds, font des pas de deux avant d'aller se coucher sur ma page. Me rêve démesuré, me rêve en queue de chemise en noir et blanc, s'amuse dans mon jardin enfilé sur mes heures, s'étale de long en large sur des montagnes d'images endimanchées sur ma route, s'enroule autour d'un pur hasard, se balance au bout d'un nez très rapproché le mien. 17 mars 1998. En quelques mots, il se mijote des mots dans le mou de l'histoire, se cherchent, s'empilent, se rejoignent à la même adresse, font une pause au coin de l'œil d'un enfant, reprennent le chemin qui traverse le couloir musical de l'intime à la rencontre d'un regard toujours attendu, jamais entrevu, inspire des curiosités à l'âme intrépide, fête ininterrompue d'un espoir conservé dans le formol du temps. 18 mars 1998. Symbole. Copyright édition en marge et Huguette Bertrand. Dépôt légal / 2000. Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada, ISBN 2-9218118-19-1, tout droit réservé. Straits amoureuse. Poésie de Huguette Bertrand. Deuxième partie. Jaune urgence. Câline de blues. Que j'écoute, faut que je te jouse, que j'écoute encore une teinte de jaune pour changer le mal de place, pour te vivre dans le non-vivre, pour envoyer ma petite personne dans les bras de la lune qui est toujours là à me regarder le nombril seul. Elle aussi se meurt de rire de mes câlins de blues, de ma tête à claques et ses voyages dans les poèmes absolus. Quand on rit bien, on pleure pas, voilà le secret du secret bien gardé dans une petite neurone du cerveau délinquant. 10 mars 1998. Rafe, Câline de blues, Jerry Boulet, terminus. J'ai des intentions d'écrire ton nom en lettres de feu sur mes paysages intérieurs, de jeter tes regards par la fenêtre de mon imaginaire, de noyer le spectre de ton absence définitive. J'ai des intentions de porter la tendresse jusqu'au berceau de l'innocence, de boire le vin dans une coupe ciselée par la parole donnée, de recueillir la rosée des silences qui me regardent dormir. J'ai des intentions de me laisser glisser sur les heures jusqu'en bas de la pente, d'escalader mes sommeils jusqu'aux plus hauts espoirs, à toute allure de foncer dans l'azur d'un ciel excessif, de mesurer la distance entre l'ivresse et le désarroi. Terminus. Je descends. 13 mars 1998. L'incontournable. L'histoire au féminin vient réparer l'erreur des sens où le langage de l'œil accomplit les gestes amoureux subtils. Essence sur nos corps incrustés protège de l'incontournable froidure au fil des instants muets à la poursuite de nos origines. Toujours. 9 mars 1998. Où suis-je? J'ai passé une bonne journée et 3 merci, mais ce soir j'ai dérapé, je me reconnais plus, je suis plus d'antan, je grimpe très haut, je glisse tout bas, j'ai l'âme en trou de baigne qui baigne pas dans l'huile, une compote comme une marotte d'un mal de vivre qui se ramasse à la cuillère, venu brasser les intempéries du cœur à cœur bousillé. Servez-moi un café très noir, plus noir que noir, infiniment noir, dans une belle petite tasse blanche. 10 mars 1998. Aux portes du temps, dans le coulis des heures répandu sur la vaste vie à vivre, un départ imminent se souvient, vient que les fleurs rêvent d'un soleil parfumé toujours plus délirant entre les durs espaces du temps des rosées sur l'âme qui défie le temps de tous les instants qui durent, qui perdurent, temps mort de celle qui marche sur le fil du temps délivré. 5 mars 1998. Glaive sur les lèvres, l'amour tel un glaive vous tranche l'âme en deux, vous aspire vers les abysses du désespoir, toujours combattu, toujours contre les jours, contre les murs, contre soi, malgré soi, toujours ces jours mur à chercher le soleil quelque part, fuir les jours, fuir les murs, terre en soi la voix, terre en soi une moitié d'âme disparue. 5 mars 1998. Blues. Allure. Ce soir mourra comme tous les autres soirs, me laissera vivante à dormir dans mes drôles de rêves, et demain sera un autre jour que je porterai en moi pour m'habituer à l'humanité, pour m'habituer à regarder bien en face cette dentelle sur l'âme aux allures de frisson que l'on
Nom Joies et peines non taxables service compris 25 février 1998 Intro tout au fond de la bêtise les yeux de mon âme fixent le gâchis de l'histoire d'un espace poétique sa blessure que l'espoir abandonne vagissante sur un buisson ardent condamné à vivre dans les mots parfumés de tendresse toujours 28 février 1998 lit et rature enveloppée de chair abîmée l'amour devenu rosé par une fenêtre accomplie encore des ardeurs sous les doigts agiles du vieil âge prélude à toutes les tentations que le corps propose. Chaude haleine vautrée dans la profondeur du lit consacré éternel 23 janvier 1998 Mare rouge sang est allée l'âme devenue muette sous les cendres d'un regard essentiel sang est allé errer dans les eaux râleuses d'un amour mendiant sang est allé jeter l'encre dans la mare rouge d'une mort amoureuse infiniment gelée 25 février 1998 Nu le monde passionné le soleil éclate de rire sur nos surfaces aseptisées surface ronde du ventre des femmes engrossées de mâles de femelles paisibles toujours endolories surface plane indifférente qu'un battement d'ailes suffit à pourchasser jusqu'aux confins des âges abrutis surface d'ombre transfigurée quand le soleil frémit devant un monde nu sans âge devenu passionné 13.01.98 Un jour l'amour droit devant à travers le blizzard les jours auscultent un ciel dément quand les nuits désespèrent en attente d'un soleil pourpre fera briller l'or des chaînes attachées au corps de l'amour au goût du jour le cœur dans l'eau les bras en croix belle blessure mortelle ravie par des regards plongeants prolongés à bout de souffle 14 janvier 1998 Strate en nos âmes débonnaires les amours ne s'oublient sans pile stratifiée toujours en appel ressuscite de nos tripes immanquablement 1er janvier 1998 Triangle elle est noire je suis blanche nous sommes jaune humaine triangulaire reliés à nos espaces pareillement intimes nous sommes différences et pourtant si humanité dans un espace aussi restreint entre les mers agitées entre le vent la pluie les pleurs pareillement pleurent. Dedans nos veines le sang pareillement sang pousse des cris arrachés aux chaînes dedans nos cris le sang murmure je t'aime 1er janvier 1998 Parcours venir revenir d'enlacement en enlacement sous les désirs immaculés que l'œil lentement déshabille de ses douceurs en attente du mouvement des mots abreuvés au chaud nectar d'une encre amoureuse 31 décembre 1997 Marée une manière de rejoindre l'extrême de l'être provoque des mots d'âme que le corps sait traduire en ondes caressantes baume sur la douleur de l'instant qui se rappelle au féminin blessé en ses contours que viennent rejoindre des éclats de tendresse propagés sur le corps mendiant venu vibrer sous des marées qu'engendre la jouissance des chairs exaspérantes exaspérées 31 décembre 1997 Onde beau ciel de mer à contempler à l'aube des caresses sur l'âme accomplisse tout l'univers d'un seul regard naître dans l'éternité des heures à travers les ondes en attente qui ne savent mesurer en distance ce que le cœur attend 29 décembre 1997 Poème bohème Étreinte la douleur étalée sur l'âme pleure une chimère un amour illusoire tué dans l'œuf par tous les soleils de minuit échoué sur le rivage demeuré là ému enveloppé de désirs apaisants et bohème l'âme sommeille dans un souffle dans les replis de l'être cruellement morcelé 20 décembre 1997 Instant rieur le corps en son désir palpe l'âme dans l'insensé des heures que baignant ses appels au large embrassé d'instant rieur voluptueuse planète sa rime aux mains embrasées venues soulever l'abandon venu pénétrer l'urgence par la beauté des sens de toutes les tendresses réunies 23 décembre 1997 Symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand dépôt légal /oblique 2000, 43 p. Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-9218118-19-1 Tout droit réservé version HTML de ce recueil sur le site de la Bibliothèque nationale du Canada 1998 http://collection.nlc-bien.c/100/20/Bertrand/Straits/strat.htm Site personnel de l'auteur /The Author's Personal Website Espace poétique de Huguette Bertrand
http://www.espacepotique.com Plan du site /map site http://www.espacepotique.com/pod/map.html courriel /email huguettebertrand@videotron.ca *** End of the Project Gutenberg e-book Strates amoureuses, poésie *** updated editions will replace the previous ones, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c.
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge.
If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4
except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAS, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information Abou Donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol Marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information Abou Project Gutenberg Symbol Marque commerciale Electronic Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Symbol Marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. The full Project Gutenberg license.